man may diha lalo niya pagawon boto ay lupaan na lagi manatag padulong. Uy, grabe. Kala ko late na ako. Oh my God. Hangag-hangag pa. Langani. Hangag. Ginoo ko. Dagan-dagan pa ko. I'm thinking. Okay. Hangag ko. Ayan, dumating na sila. Ang dami na namin. Nagkikita na naman ulit. Kana, wala sa mga kabunin ko. Ayan. Welcome to my vlog! Ayan. Meron pang wala doon. Ayan, we have a breakfast here. Ayan. Nagkakagulo dito kasi yung breakfast namin ito na egg at saka ganyan. Oh my God. One egg para angay-angay and then one hot dog. Ay, sige po. Nang tiyan gamay. Sudlan ng tiyan na gamay. Nag-diet man ko. Sorry. Char. Ayan. Limited lang yun. Limited lang taan eh. Ay! Iwan na, sir. Hello! Nagkagot na. Nandiyan niya si ma'am. Ito na yung breakfast namin. Ang diet namin. Okay, welcome to my vlog. Oh, nag-vlog talaga ako. Kaya subscribe na ha. Ito guys, ayan, this is our new project. Another learning today, my goodness. Basa na po, char. Ay, kaseryoso niya. Ay, nagbasaha. Gani. Kaseryoso ni Sir Dex. Nah. Welcome to my vlog. Lain-lain magud na nakuan. Like entry. Yeah. Siyempre kay ganina pagsulod, pagkuan. Char. Starring na ba ka? Ito po yun guys. Ito yung booklet namin. Ayan. Ayan ko pa yun siya. Alam niyo ba guys? Ayan ang questionnaires. Oh, di ba? Ang dami. This is 130 pages po. Pupunta kami dito doon sa tindahan ni oo. Oh my God. Dami oh questionnaires. Sasala mo naman kami dito. Good luck to me. Good luck to us. This is our lunch for today. Our first seminar. Ayan. Curry. Next stop. Kainan na. Ay, nako. Behave sila ngayon. Ayan, we have a breakfast here, free. Kasali na pala. As usual, there's a fried rice, the regular rice, and the scrambled egg, and the talong. Ito yung gusto ko, talong. Tapos na kayo? Para mo ko sa inyo, agad siguro? Okay, sige. Kuha lang ng talong. This is a lichen. That's a long. Ayan. Isa lagi.
Yeah. Ay, parang yun din sa inyo, honey. Wait, sa ba din? Pero, I want to eat kasi hindi ako talaga nagkain. Buti konti lang, at least merong ano. Hello! Welcome to my vlog! Kasi pangalan mo? Mark Anthony daw. Ah, Mark Anthony. Okay. Please subscribe. Ha? Just call me Tintin. Ting-ting? Tintin. Ting-ting? Tintin. Kanang gamay na utin. Ah, i-appeal dyan ako ni sa vlog ba? Edit na lang kami. Para katawanan ba? Joke lang, good yun. Ay, ikaw, ako. Mauman. Hey, nako, Diyos ko. Eat muna ako kasi wala akong breakfast eh. Kasi ito lang binili ko. Oh, kala ko mag-diet ako eh. But I have to eat my breakfast because I have so much to ano eh. Mamaya, later. Alligator. So bye for now. Executive Order, our Republic Act 1060. 2020, at least twice within the period April 2021 to March 2022. So, kung nakapalit siya, bali ikaduha sa period na April 2021 to March 2022. Ibasa mo ka na. Yes! Ibasa niya. Kaya bumalik po. So next. You will. Ikaw. Ikaw na kauna. Kaya sila kauna dyan. At least once a month we did the party of October 6 to March 2022. Correct! Yes, tama. Correct. Ikaw na yun. During the time of limit, sir. Ito gida yun. Adora ako na si Debbie. Ah, si Debbie naman yan. Correct. Kani sabi. John, under what sub-commodity group under what sub-commodity group this item belongs to? Asa yung mga sub-commodity group na belong ang electronic cigarettes? Electronic cigarette. Ha? Tubak! Ikaw daw tindog daw dahil. Ha? Alcohol and beverages? Under what? Electronics? Dili. Ha? Subgroup. Cigarette sub-group man. Under what sub-commodity group? Sub-commodity group nga katong mga specific na nga. Under what sub-commodity group these items belongs to? Asa po na belong to electronic cigarette? Tabako! 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 Mataas ang tiil. Tabako! Baw? Si Ray. Electronic cigarette refills. Wrong. Tabako! Tabako! Or vape. Ganahan lagi ko.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.